Ramogi thuolo machielo kendo marwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Wan gi weche mag ahinya moaikoni e odhiambo ma kawuono ka en tich adek tarik en 22 dwe mar auchiel 2022. Wan ka mondo mi wami weche mosetimore e gwenge mopogore opogore odiochieng' mangima e weche manyien mag OIMORE. Bende parni ma gin weche manyien ma bende oting'o twak ma wadhi bedo godo midhiambo ma kawuono. Wan gi mathoth nyakwa Ramogi, omiyo adani bedo koda chakruok nyaka giko nikech mang'eny nitiere. Kik idhi mabor, namba mar simu en 236000. Bende inyalo yudowa achiel kachiel ka idhi e Facebook marwa ma en Ramogi TV, ka achiel koda YouTube bende gi Twitter. Parni adhi bedo gi twak kawuono e buch jopiny. Wendowa kawuono dhi bedo Justus Nyang'aya en commissioner e duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Wadhi bedo kode odhiambo ma kawuono. Ka in gi penjo moro amora motenore gi ikruok margi ne yiero ma dhi timore tarik 9 dwe mar 8 ni, orote mari e 236000. Sama wachako twak mar buch jopiny nyakwa Ramogi, bed koda mondo mi in bi winji puonjruok ma dhi bedo godo odhiambo ma kawuono kaluwore gi ikruok mar IEBC ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. To kod bende buche mancha gisebedo ka giyalo e wi ng'ur motenore gi weche mag siasa. Magi to kod mamoko nyakwa Ramogi, magi weche manyien ma wamiyo pek. So today, we flag off the immediate issuance of approximately 1 million title deeds across our country. Jatend piny Uhuru Kenyatta oyango bok milion 1 mag lope ma ibiro mi wegi e thuolo mar jumbe 3 mabiro. Vijana wa Kajiado muko, mtu asikuja hapa akawaambia ati vijana tibi, mwambie no. Siasa mbaya, maisha baya. Kwa hivyo ukichaguana vibaya, maisha itaendelea kuwa nini? Hatutaki kuona kama mifugo zinakufa wakati hii ya ukame kwa ukosefu ya maji. Jolar Compton piny Kenya dhi mbele gi sero mbulu e gwenge mopogore opogore pacho kaka odong' mana ndalo 47 to ji dhi e yiero. Tulisikia nduru, watoto wetu wakipiga mayoye, ndio tukatoka kufika shule tukapata watoto wetu wengi wako nje, wengine wamefaint, wengine tu wanalia. Kuuliza wakatuambia classes zilikuwa zinataka kubomoka. Jopuonjre madirom 600 somo e hema bang' klese barore kendo kethore sikund primar mag Twamba, Ruai. Anakana sengisi nyakwa Ramogi ni ma en Ramogi TV. Weche manyien gin weche manyien mag OIMORE odhiambo ma kawuono. Jaloko marwa e thuolo ni en Winnie Adoyo. Nyinga en George Bati. Wachako weche manyien motenore gi weche mag arita kod neno ni kwe obedo e pacho ka. Obila makedo kod njore ochako nonro e wi bunde moko maromo 22 manoyudi e ot moro e kar dak ma Kilimani, Buore, Nairobi. Ken Lugwili ma en wuon apisi manoyude bundego ne omaki kendo dadhoge gi obila mag okwach kich e tesendo obila ma Kilimani odiochieng' ma kawuono. Applewood Park e kama Ken Lugwili osebedo katime ohala mar bunde, kendo kae manoyude bunde maromo 22 makoro nitiere lwet obila ka obila mag Anti-Terror Police Unit osekawe kendo nonro chakore. Wuon ot ma Lugwili osebedo katiyogo kaka pisi mare nodhi mondo pe e wi gowi mar ot maromo milion 4,992,990. Kanyo ema norome kod bunde ma ok ong'eyo kore kendo ywa yamo ne obila. Kaluwore go obila, bunde 22 kido mopogore opogore kod risasi maromo 565 ne oyudi e odno manitie orofa mar 4 e ot ma Applewood Park. Lugwili ne ochwale tisendo obila ma Kilimani kama ne odaye dhoge gi obila mag okwach kich mondo ler gima ong'eyo e wi bundego. Okil mar Lugwili Simon Mburu kata kamano wacho ni Lugwili en ja ohand bunde mopwodhi kendo ni ne ochiwore en owuon e lwet obila. Our client is a licensed firearm dealer. He has all the requisite licenses to conduct his businesses, and the issue is now under investigation. So once the investigations are complete, we are going to confirm that indeed he has done nothing wrong and is going to be vindicated. So the intervention of the police is just to confirm the validity of the licenses that we hold. He has actually brought himself to the station for confirmation, and that is the process that we are going to undertake. Mburu koni onge ketho mora mora manopedhe nyimgi kod obila mag okwach kich ma Kilimani ka gigeno yudo ler kotenre gi meko mar Lugwili. We do not know the accusations yet.
So the issue is that the guns were just recovered from his premises, which is a licensed gun dealership, and they were brought here. So we have not actually been, he has not recorded any statement, he has not been interrogated, so there is no accusations leveled against him at this point. We're going to follow up with the investigating officers who are going now to inform us on the next course of action. So from there, we are in a position now to know and actually confirm that he has been taken to a particular place, because wherever he has been taken, it is his right for representation, and we have to be there as his advocate. Olero bende ni kaka okinde mag Lugwili ne okomigi oboke mora mora mar doho manchiwo thuolo ne wuon odno mondo mi odonje odno. We are also trying to verify from our end what was the status upon which they were able to break and enter that premises. So those are things we need to verify. Whether there is a court order, that is information that we do not know. We have not been served as his advocates with any court order to break into that premises. So that is something that we need to verify and find out what is the veracity and what was the status or under what authority they did enter into the premises. Bang dadho ogete sendo bila makilimani, Lugwili ne okaw gi apisa mag obila makedo kod njore ATPU ka ok ne giyango okang' machielo magidhi luwo kode. Jatend piny Uhuru Kenyatta oyango chenro mar chiwo bok mag lo milion 1 ma ibiro chiw ne wegi kuom thuolo mar jumbe 3 mabiro. Uhuru osungo chenro mar chiwo bok e yo manyasani ma owacho ni osemiyo sirikande opuodho obok madirom milion 6 nyaka ne odonje telo. Simfros Okinda nigi ler mar wach. Watwe Nasoro Mombo Mavuche. Odiochieng' ma kawuono jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne ochako chiwo bok mag yango lope madirom milion 1 ne oganda mosebedo kod midhiero mar lo kuom thuolo malach. E chenro no mane obagi e od romo mar KICC, Uhuru ne ochiwo bok mag lo ne counties madirom 27. County ma Meru emane oyudo kwan man malo kod obok 450. Kiambu noyudo bok 326. Kajiado noyudo bok 313. E gwenge ma Nyanza, Siaya notelo kod obok 295. Kiluwe kod Kisumu manoyudo 241. Kaeto kaunti ma Kisii noyudo 53. Piny owacho biro chiwo bok 6,700 ne jodak e kaunti ma Isiolo. Kamae e thuolo mokwongo ma jatend piny chiwo e obok e kaunti no. Piny owacho osingo chiwo bok milion 1 e thuolo mar jumbe 3 mabiro, lope manengogi romo siling bilion 100. Chenro mar chiwo bok medo fuong'ruok ne weg lowo mosebedo kadang'ni kamanyo bok go. Ka jatend piny jiwo oganda mondo tigi lopegi e nyayo dongruok. I also observed that individuals living on untitled land could not develop the land because they knew in any instant they could be summarily evicted. Another area that I have been extremely proud of is that we have secured our natural resources and heritage sites like the Mau Forests, the Nairobi National Park, our City Park, the Masai Mara Game Reserve, amongst others, through the issuance of title deeds. Uhuru bedo puoyo chenro mar chiwo bok e yor lony manyasani mar mbui. So ladies and gentlemen, as we prepare to hand over the baton to the next administration, we must continue to pray and remain confident and work towards getting an administration that will build on the foundation for accelerated reforms in the land sector and scale up of the issuance of title deeds to individuals, communities, to companies, and to public institutions. Nairobi County is now fully digital. We just hope to stabilize it. We just hope to stabilize it by the time of the transition, Your Excellency, and we are currently preparing Machakos, Kiambu, Murang'a, and Kajiado for the rollout, Your Excellency. So we are ready for the national rollout. Telo mar Uhuru Kenyatta osechiwo bok mag lope maromo milion 6 chakre higa mar 2013. Obok mane oyangi kawuono go igeno ni biro chopo ne wegi duto kochopo tarik 8 dwe mar 7 higani. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Nyakoro mogikoro wadonje weche mag siasa. Kweth mar Azimio ne odhi nyime gi sero ombulu e gwenge mag Samburu ka gisingo tieko midhiero mar nok mar pi kod kech ma jahimo jodak makono e kinde mag oro. Eric Owenga pod luwo limbe mar Odinga kendo lero moko kuom singo ma jo Azimio chwalo ne jodak ma nyandwat ma ugwe. Odiochieng' mare mar ariyo e gwenge ma nyandwat ma ugwe, kweth mar Azimio nochopo Samburu kuma ne gitimo limbe alwora ma Baragoi kod Wamba. Odinga nolero ne jodak makoni osebedo ka kalo e midhiero mar oro kod kech manego jambgi kinde ka kinde. Hatutaki kuona kama mifugo zinakufa wakati hii ya ukame kwa ukosefu ya maji. Mpango ingine tutaleta ni mpango ya bima ya mifugo, livestock insurance. Tutaweka bima ili kama ng'ombe yako inakufa, wewe unapata pesa kutoka kwa serikali. Sawa? Sawa. Hiyo itafanyika ili wafugaji wasiwe kila mara kwa mara kama kuna kiangazi wanapata hasara kubwa kubwa. Kae Odinga nosingo keto chenro makare matieko nok mar pi ya alwora no. Sisi hatutaki Mkenya yoyote awe na shida kwa upande ya maisha. Tunataka watu wetu wote tuwainue. Watoto, kina mama, vijana, wazee wote katika taifa letu. Jotelo mag Azimio nogone Odinga debe ka gisemo jodak makoni mondo kik sir lwedo jatend kweth mar Kenya Kwanza William Ruto. Najua wanatembea hapa watu wa UDA, nataka museme mpaka wasikie ni nani tunapeleka State House tarehe 9 mwezi wa 8 tunachagua nani? Raila Amolo Odinga. Umesema 6,000 kila mama atapata na kila mtu atapata. Tunajua itapatikana. Kiangalia presidential candidates wote, baba ndo amewaweka kwa roho. Baba amesema kutakuwa na maji kwa kila boma. Lango Odinga nomedo seja siasa mabende gitudo kod mibadhi. Sasa nikiwa hapa Wamba narudia, William Samoei Ruto hatakuwa president wa Republic ya Kenya. Wangapi wamekubali ya kwamba watapigia baba kura tarehe 9? Baba amekuwa na nyinyi wafugaji kwa miaka mingi sana, na rekodi ya baba inajulikana. Na historia ya baba ni ya kutetea Wakenya na kusaidia Wakenya na kusimamisha Wakenya ili waende mbele. Si namna hiyo? Mtu yule ambaye anaweza kuleta uchumi wa kutengeneza ajira ya Kenya na utulivu katika nchi yetu, na asiibie mtu, ni mtu mmoja tu ambaye amebaki katika nchi hii. Yeye ni Raila Amolo Odinga. Odinga nopuoyo gwengegi kaka mano man kod nyalo mar pidho jopiny tok yudo sir kuom piny owacho mabiro mar Azimio. Kweth mar Azimio motelo kod Raila Amolo Odinga koro otuyo campaigns mage e gwenge ma North Eastern kuma omedo lombo jopiny mondo bichung' kode e yor maduong' maboro. Odinga kiny biro timo limbe mage e kaunti ma Marsabit kuma oride limbe e gwenge ma Moyale kaachiel kod Marsabit town. Odinga bende nokono jopiny mondo bichung' kode kowacho no biro tieko midhiero moting'o kech kaachiel kod oro ma kinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Wamba, Samburu County. E kinde mar Raila Odinga nitie gwenge mag Samburu. Jalupne laro komten piny Martha Karua pod ne onyonore gwenge mag masawa mar piny Kenya kane otimo limbe Laikipia kod Nyeri kawuono. Karua ne oromo kod jochung' e kombe mopogore opogore mag siasa mane oywayo mondo mi oriwre kode choko ombulu e alworagi. Karua lombo gi ka okwayo ombulu mabiro miyo gi loch mar tend piny Kenya e thuolo mokwongo mar yiero. Karua bende nomiyo jochung' ting' mar puonjo jopiny e wi sera mag Azimio la Umoja e dwaro margi mar kawo tend piny. Martha Karua ne oten kod gavana mag Laikipia Nderitu Muridhi ma bende en jakom board mar kampen mar Azimio. Jotelogo nochako limbegi gi Nyeri kane giluoro Nanyuki nyaka Nyahururu. Mtu asikasirike historia yake ikikumbukwa. Sababu hiyo ni wewe umejitafutia. Mwende mashinani, uelezee watu tusipoteze kura. Kama tunataka maisha yetu ibadilike kuwa bora. Kama tunataka mambo ya afya ibadilike. Kama tunataka elimu ya watoto wetu iwe na mabadiliko na watoto wasome
bila kusukumwa na mambo ya fees. Uweke kura zako zote na Laikipia muweke kura zenu zote kwa kikapu ya baba na mama. Hii uchumi inahitaji zaidi ya nafasi za ajira milioni 6. More than 6 million new jobs. You are number 2 in the republic. Handshake inakutatiza nini wewe? Nderito Moreithi ameweka stimulus program of 3.3 billion. Yeye ni county governor. Ekinde majo azimio ne manyombulu. Jo Kenya kwanza beneo kodong chien. Ogai mari udie William Ruto. Kawuono neo manyombulu ekinde jodak ma Kajiado. Okinyi ma kawuono Ruto neo chako di chienge ka otwa kod moko kuom jo Kenya ma ong'ol kano singo berongi magi. Walter Nyambaga neo luwo rombe mag siasa mag Kenya kwanza kendo miyo walipodni. Jalar content piny kod otiko mar UDA William Ruto ne ochako sero mbulu e romano timo kinyi kod moko kuom jogo mong'ol e boma Nairobi. Sisi ndio tulisema mtu ambaye anaishi na ulemavu, ile nomination fee for the first time in the history of Kenya hakuna mtu atalipa, kwa sababu tulikuwa tunataka kuona wale watu wengi wajitokeze ili wapewe nafasi ya kuwania viti mbalimbali. Ruto ne osingo kedo ne ratich jomong'ol ka umedo ni sirikande biro yaro negi thuolo mar tije kod ohala. Unapochukua hatamu uweze kuangalia maslahi ya watu wenye ulemavu katika hospitali zetu, waweze kukua na ile dignity wanapoenda kutibiwa. Kama kuna hustlers ni watu walemavu, kwa sababu hata kuingia kwa matatu na huko kwa wheelchair, Your Excellency, lazima utalipa fare mara 3. Utalipa fare yako mwenyewe, utalipia wheelchair fare, na utalipa fare ya ule mwenye ataenda kukusukuma kwa hiyo wheelchair. So hata kama tunaenda kufanya biashara, saa zingine hata kupata faida ni kidogo sana. Bangtok Nairobi, Ruto ne odhi dwar mar ombulu e kaunti ma Kajiado. Mukubali ya kwamba priority ya Kenya ya sasa ni kupanga ajira ya hawa vijana ili waweze kujisimamia, wasimamie familia zao na watusaidie kujenga taifa la Kenya. Ruto ne oten kod jatenda Mani National Congress Musalia Mudavadi kod Alfred Mutua mar maendeleo Chapchap. Maduto ne osingo jolo uchumi mar Kenya. Yule ambaye atasimamia uchumi wetu kwa njia inayofaa, na huyo ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. Mnataka tubadilishe katiba ama tungebadilisha uchumi kwanza? Kenya kwanza ne olero negi kod chenro mar medo thuolo mag tije ne rowere. Lazima kwanza tubadilishe uchumi, ndio tupange ajira ya vijana na tupange mambo ya kilimo. Tukiongea saa hizi tuko na crisis kubwa. We have a big crisis in Kenya of unemployment. Jambo la kwanza ni kwamba maisha yamekuwa magumu sana katika nchi yetu ya Kenya. Bei ya chakula imepanda, bei ya mafuta imepanda, bei ya unga sasa imefika shilingi 200. Romo Makajedo, Kenya kwanza ne omedo azimio la umoja One Kenya Alliance magilaro godo ten piny Kenya yiero maduong' higani. Tumesema kwa ndugu yetu Rais Uhuru Kenyatta, tafadhali kuheshimu miaka yako 10. Tembea nyumbani pole pole. Hii njaa tuko nayo imeletwa na watu ambao hawaelewi shida ya mwananchi. Hawa majamaa wengine hawajawahi kulala njaa hata siku moja. Hawa majamaa wanasoma kulala njaa kwa gazeti. Ramogi Ramogi wa sudo kod weche mag siasa. Kinde ma jalup jatend piny William Ruto ne timo kampen e gwenge ma Kajiado. Rigathi Gachagua ma en jalup ne notelo ne kampen e alwora mar Ongai mayudore e kaunti ma Nakuru. Gachagua osingo ne jodak ne piny owacho margi biro keto chenro makare mar bero ngima oganda duto, ahinya to ne jogo ma yutogi ni piny. Nakuru kutakuwa na utulivu wakati ya kampeni, kutakuwa na amani tukipiga kura, na kutakuwa na amani baada ya kupiga kura. Miaka 5 tutakuwa na amani, na ile amani iliwekwa na William Ruto na Uhuru Kenyatta hapa Nakuru kuanzia mwaka wa 2013. Ndiyo amani William Ruto na Rigathi Gachagua wataendelea na.
Duol matayo weche mag somo mag mbalariany e pacho ka owito oko oboke mane ondiko kakwedo godo digri mar jachung' e laro kom tend gavana mar kaunti ma Nairobi gi otiko mar UDA Johnson Sakaja ma owacho ni ne oyudo e mbalariany mar tim e piny Uganda. Ka Sakaja bende koro donjo ne duolno, Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. E oboke manondiko mar ng'ado oko oboke manondiko kokwedo godo digri mar jachung' e laro kom tend gavana ma kaunti ma Nairobi gi otiko mar UDA Johnson Sakaja, duol mar CUE koro wacho ni obiro golo chung' mare bang' ka nonro osetieki wachno komedo ni doho onge kod duol ewi bura manochwalo doho gi Sakaja chieng' tarik 17 dweni. Mabiro seche ma Sakaja nochwalo ywak mare doho kowacho ni jakom mar CUE Ngire Chacha Nyaigoti okoluwo chik mano ogol kod doho mano ochungo ng'at mano ng'adgo oko yengo ma digri mare. CUE koro wito kucha ng'ur mar Sakaja ka wacho ni en gima onge kod fua nikech kinde ne osekalo kendo kata kamano ng'eto mare no osewit kucha. Kata kamano, jakom maduolno Ngire Chacha Nyaigoti wacho ni giseyudo kwayo modhuro moya ir oganda jo Kenya madwaro mondo mi otim nonro matut ewi digri mar Sakaja. The degree program, the degree certificate that Honorable Sakaja presented to us, the recognition of that degree has been revoked, and therefore he cannot present it in any place that requires for him to assert or confirm that he holds a degree. Sakaja no winjo chopia pisi mag CUE chieng' wuok tich saa 4 okinyi. Kata kamano ne okochopo kowacho ni duolno ne okoro ne oboke machike mondo mi ochopie nyime. Duolno nochiko Sakaja mondo mi ochopie pisi margi gi oboke mane oluonge ge mbalariany matima e piny Uganda mowacho ni no some opande mare ma jopuonjre manyiso ni no somo kanyo kachiel kod oboke mamoko manyiso ni no chulo omenda mag somo e mbalariany no. Ewi mano, Sakaja bende nochiki mondo ter nying somo mano somo, otese mag somo go, penj mano otimo kod oboke manyiso ni no sidne osimbo ma digri. Sakaja kata kamano kwero mokalo dwaro mag CUE kowacho ni dwaro go itiyo go mana margo e yor siasa. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Jatend migao mar somo Ngire George Magoha ogolo paro ni obok mag somo mag digri duto mondo mi onon mar neno ni obok ma oko puodhi ok otiyo e pacho ka. Magoha ne ochiwo paro makamano e kinde ma ywaruok medore e wi obok josiasa moko ma pacho ka. Jatend migao no bende olero ni piny owacho oseketo ikruok makare ne chenro mar junior secondary ka jopuonjre maromo 1.2 osendikore ne grade mar 6. Magoha ne oloso ka notimo limbe Migori kod Homa Bay. Jatend migao mar somo Ngire George Magoha koro wacho ni onego non matut obok mag digri e pacho ka matieko wach digri mabandia. Ngire Magoha wacho ni nonro mag obok mag digri onego non e yor chik ma ok onywandi e siasa ka omedo ni duol ma ochung'ne somo mbalariany onego mi thuolo makare mar nono obok go. Every day, every week, every month, as a leader of a university, we keep checking the authenticity of degrees of our employees and our graduates who are working elsewhere. So this noise you are hearing is political. It's not professional, and I really don't have time to waste there. It's political. It is not professional at all. And by the way, it is important to allow Q to do its work. No judge can give you a degree. Are we together? IEBC cannot give you a degree. A degree must come from a university. In fact, if I was to, I don't have powers, but if I had, I would say that because of all this noise, everybody's degree should now be checked. Jatend migao no ne oloso e skul sekondar ma Kodero Bara e Migori County kama ne orange chenro mar ikruok mar klese ne jopuonjre mag junior secondar e bolai mar somo mar CBC. At a national level, we are extremely happy because we have more or less now, I can now pronounce myself, as we are more or less completed because we have 2 classrooms in Baringo, which are at the roofing stage, and 4 classrooms in West Pokot, and then the whole of the Rift Valley is done. We have another 4 classrooms in Busia, and the whole of Busia is done. Otherwise, all the other counties are done except Bungoma, where we are going to camp. Magoha bene otimo limbe e skul nyiri ma Ogande e kaunti ma Homa Bay kama ne oyange ni piny owacho osechwalo omenda bilion 16.9 mar siro somb jopuonjre e skunde mag piny owacho.
we have always ensured that money for the children, which we call capitation for children, is availed in school. And it is not 10 cents. Capitation for secondary school is a sizable amount of money, which is 22,400. For this period that the media is making noise about, and some misinformed principles, they are either politicians or misinformed principles. We disbursed money to all schools in April this year. The next amount of money, the Treasury is already getting prepared to ensure that that money is in schools before schools reopen. Ne okoni gedo mar dero manyasani mar somo ma ibiro yangi kaka Dr. Odinga Library and Resource Center biro rumo e thuolo ma jumbe 10 mabiro. We have 6 weeks at the worst and 10 weeks at the best. Best for me if they go to court, because then I will still have power to come and push, but not in the negative that I'm hoping they go to court. If they don't go to court and we have a president on, maybe we have 6 to 8 weeks. Magowa yangoni migao mar somo osendiko jopuonjere 1,280,080 mabiro donjo e grade mar 6 ligani. Ali Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Jalup Raila Odinga ng'wech mar laro kom tend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8 Martha Karua gie sani nyakwara Ramogi romo koda jotelo mag din jo-Islam ka omedo manyo kaka onyalo yudo mbulu mathoth ne kweth margi ka gidhi e yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Awinja ni to Karua wacho kata ni giote mane ne jotelo go mag jo-Islam. I like to say in Swahili kinara wangu, but in English I'll say my captain. We actually do recognize that we are imperfect human beings, but our commitment to you and to Kenyans is that we will try to do our best, and we will bank on you to remind us when we veer off course, because human beings are given to err. It is up to all of us to watch over each other and to remind each other. And when we make our commitments to you, we mean it, and we will be expecting you to remind us. When one is reminded, we don't always smile, because we might view it as disturbance. But it is your duty to remind us, whether we smile or not. And I want to assure you that when we are reminded, we may not tell you that we appreciate, but somewhere in the night, those words will come back. And we will weigh them when we make our next moves. So be encouraged, and when you do give us our votes, because indeed I must also take this opportunity to seek your support so that the Azimio team can get an opportunity together with you and the rest of Kenyans to build this nation to the sort of nation we would want to see, where nobody starves, where nobody suffers for lack of shelter, a nation that is built on the principles a family is built upon. When nations look out for the weak in society, they are doing what families do. When you have more and you have something to spare, you pull up your relatives, your siblings, you open opportunities to them, and you lift them up. That is what a nation is supposed to do. When we talk Ramogi mano Martha Karua jalup Raila Odinga ng'wech mar laro kom tend piny Kenya yiero ma dwe mar 8 ka oloso gi jotelo mag din jo-Islam. Wadhi nyime gi weche manyien. Achiedh nade kod dang'ni koro mako nyithi sikund primar mag Itwamba e kar dak mar Wai mayudore buore Nairobi ka ma koro somo maneema mochuogi e sikundno ma oluwore kod yiengni kod barruok mar moko kuom klese ma onchi tiyo godo kod jopuonjre maromo 604. Chieng' Tich Abich mar juma mokalo, yiengni makamano nomedore kendo kelo luoro mokalo ne jopuonjre, jopuonj kod jonyuol. Gino mane ochuno mondo mi odar jopuonjre makoro nyaka gie sani kawo mana sombgi e hema. Liekore ni yiengni mar klesego biro kaluwore kod gedo mayomyom mag klese mag orofa e sikundno. Luoro nitie ni dipo ka somb jopuonjre go dok chien nikech gichal joma somo e pap kama gik mathoth nyalo ywaye wang'gi kod pachgi.
On Friday shule yetu masaa ya saa 8 tulisikia nduru. Mimi naishi tu hapa karibu na shule. Tulisikia nduru, watoto wetu wakipiga mayoye, ndio tukatoka kufika shule tukapata watoto wetu wengi wako nje, wengine wamefaint, wengine tu wanalia. Kuuliza wakatuambia classes zilikuwa zinataka kubomoka. Na ni kweli kuangalia madarasa ziko na crack zimetoka juu zikateremka mpaka chini. Mimi mtoto wa kwanza kupata tulipata amefaint. Tukikaka mtoto wa pili akafaint. So iko na on Friday tukaona walimu wakatuambia watapata nafasi on Monday, kabla Monday ifike waitishe usaidizi. Monday watoto walikuja kuripoti shule bila usaidizi wowote. Every stage of the construction we should have somebody who really understands what is happening. The problem with this issue here, it's obvious. The right gauges of the metal were not used. Maybe building ilinyimwa nini mchangarawe na ikanyimwa simiti. So ningeomba tu serikali waingilie mambo mengine kati and ndio iwe funzo kwa watu wengine. Ramogi maen kawuono en odiochieng' nikech adwani mondo mi walose gi commissioner mar IBC Justus Nyang'aya mabende osedonjo e studio kar kae. Ka in gi penjo moro amora, namba mar studio ma inyalo goche ringo e tie television kata TV mari kanyo, inyalo kawe kendo igoche. To bende par inyalo ndiko na namba 3600. Ka waduogo to koro wadhi chako mana gi dwach kata bura mar jopiny kawuono e chenro mar buch jopiny kama bende wagoye mbaka kaka oganda wapuonjore. En ni IBC bende oikore ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Magi weche ma idhi lernwa kod commissioner mar duol mochung'ne weche kata mawuok e duol mochung'ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IBC Justus Nyang'aya. Wan kode ka wadhi e yweyo to ka waduogo mathoth kokalo Ramogi TV. The dawn of filmmaking in Kenya is here. It was a voice. School Flicks, in association with the Ministry of Education, presents the Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022. Be part of the 6-day event that will witness the screening of over 350 films produced by Kenya's youngest talents from schools around Kenya. Join the screenings at the Tafaria Castle Center for the Arts. To be part of this event, register on View Tickets. Dial *487 *7#. The Kenya Schools and Colleges Film Festival 2022 from 27th June to 2nd July 2022. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi wad girajabu. Kododhiambo, wonyangege. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Unga nyororo, kwa ugali moto, kitu kwa masonko, basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama saraha Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama.
Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa rapu. Nyeumok kuona mara raha premium kawuono e duka machiegni kodi. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Hello jotich ruoth. Amoso uni ruoth opaki. Nyinga Kristino Tingi. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana star aboro auchiel nono star ang'wen achiel aboro hash. Ramogi TV od jower duto. Gik masiko timore ngimane miyo bedo gi penjo mang'eny. Anyalo timo ni gima rach ahinya Tapki. Nono nyalo bedo jasiki maduong'. Kabe onyalo bedo gi mor e ngimane. To hera ma en go kuom joode miyo temo umogi gi yore te. Ing'e ni kawuono Tapki ochako miyi ngima machielo. Akwai ni ikonywa wate. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 e Ramogi TV. Yakoromogi ang'isi ni e weche wa manyien OIMORE kawuono kaka en pile tich adek wabedo gi twak ma kawuono terowa nyaka ka duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC. Wagwelo achiel kuom commissioners mag IEBC ma bende wuodo nagi kendo wacho dhowa wadani wawuoye kode ka oyangonwa ni to gin ang'o gini ma gisetimo mondo mi yiero ma higa 2022 ni mano tarik 9 dwe mar 8 bed ma oyanga. Par ni nitiere penjo moko ma samoro nyalo bedo ni penjori. Mane momiyo wagwelo Justus Nyang'aya, commissioner ya IEBC, mondo mi ogoye kodwa mbaka. Wapuonjre nikech mae odwa to ken odwa mar puonjore wach go mbaka. Ng'ado rieko kendo bende sumruok paro. Mane momiyo wan kaendi gi wendo wa mamigosi ahinya. Amosi ni OIMORE commissioner. OIMORE ahinya jero kamana ahinya kuom gwela kendo mondo watwagi kendo wapuonjre gi jopiny e dhowa. Machiegni ahinya. Erokamano ahinya. Ka wachako nikech wan gi dakika matin to gik moko nitiere mathoth. Jawa bende de mondo mi ong'e gik mathoth ahinya. Wach mokwongo nyaka gi sani IEBC ka ung'iyoru nikech unyalo keturu e ratil. Uchopo atamalo adi e ikruok maru ne yiero ma tarik 9. Sani aparo ni wasedhi maber nikech ka wang'iyo kaka ne wachano tijewa ni koa ka to ka biro yudo kwa setimo ma. Kwa chopo kae ni wadhi kae biro yudo kwa setimo ma. Planning mane wasetimo onge kata chiel modong chien. Modong chien mane waparo nodong chien ne en mana voter register kende, mano gimoro achiel kende. To gik moko duto tete wasetimo kaka ne wa plan kendo kaka sadhi. Omiyo wan gi ikruok maber. Manyalo wacho ni kata mana atamalo 95 ka wang'iyo ni to kae nie kama nonego wabedie e dwe mar 6 to wayudo ni kanyen. Kata mana gima ne watimo mar dispute resolution ne wandike ni ibiro time nyaka ka kato chopo ka kati lose nyaka ka en mana dweni to gi sani nitiere gik ma wanyalo ng'iyo
ilidho kanyo wacho ni ikruok marwa ahinya kotenore gi weche mag ndikruok kata nonro mar jogo ombulu. Register ni nyumiyo kambi moro miluongo ni KPMG thuolo KPMG thuolo mar mondo ginon samoro both moko mane nyalo bet ni nokalo wang' commission e seche mane itimo ndikruok gi ng'iyo kendo ndikruok ne tielo mar ariyo mane puodhe godo. Moyud ni nitiere achiel ariyo moko ma onobediwe. Achiel kuom gi ni e counties apar nitiere kwan mag jogo ombulu moko ma oyudo ka odar e yo ma gin giwegi ok ging'eyo ka giwuok e kuondegi mag ombulu machon kiterogi kama chielo. Ere kaka IBC dhi loso ma nikech thuolo koro dong' matin ndalo 47 kama ok ng'eny. Ere kaka IBC dhi loko dipo ni uketo kenge mar dhi duoko jogi kama ne gigoyo ombulu chon koso ochwado gi chungo go ni aisuru obeda kamano. Walose kendo bende waselose. Gini ni kaka itime en ni kidwaro ni mondo otimni transfer ni wang' ni adwa Nairobi tadhi God Jope to idhi kama onego bed ni idhiye midhi goyo ombulu te imi form moro form C tifilo kato form C no ikawo photocopy mari mar kipande to iattache go nikech jomoko osedhao ni no ogol gi ka ok ging'eyo. Omiyo wang'ni ne gwadwa timo gimoro ni in emikwayo to mondo obed ni wang'eyo kendo ji duto ng'eyo ni in ikwayo ifilo form no kato iattach gi kipande mari. To kane watimo mano to wayudo ka kare kachiena koni nitiere jok moko mane otimo gimoro ma ok onego bed ni timo gi transfer ji gi forms ma bandia to mago mana jowa. Koro gima ne watimo ne wawacho ni wadwaro form C no duto te from stations gi wards kuonde mane otimi registration okelnwa e Nairobi kae. Gwenge mage mane wang'iyo gigo te moayudo ni koro mane oyie ni gin transferred gin magi maonge gi forms gin magi kato ne watimo niya wa reverse mago te mondo koro wachak manyien. Gwenge mage mane chandruogni obedo ahinya ka ung'iyo kaka commission? Ne gin gwenge mamalo mag jokwath machalo kaka Masabit, Mandera gi kuonde mamoko kato Nyeri bende ne nitiere gi kuonde moko matin mag Nairobi aparo ni gi Kiambu bende. Ne gin kuonde 10 moko. Omiyo waseyudo bende ka koro waluwo nikech gigi timo gi mashin. Waseyudo ji 3 ma watimo nonro margi malong'o mondo wamakgi gin bende tergi mondo obila oda dhogi ni to ne gitimo gini gi instruction mar ng'a to nomiyo gi thuolo to ne gitime nang'o. Omiyo waseloso kanyo moduogo maber. Iwuoyo wach mar gigi timo gi masin. Wang'ni IBC ung'ado ni ber ka ji odonje masin nikech nitiere both moko manonene higa mag 2017 ma samoro kaka commission ne udwaro ni kik nuore kendo. Jo Kenya nigi penjo. Ana penjo e lo jo Kenya. Masinde gi nitiere kuonde maonge gi network mag mbui. Nitiere kuonde ma masinde ng'ato nyalo ringo godo dhi godo e bel. E samoro ginyalo bedo gi chochni moro achiel kata machielo. To bende nitiere samoro jok ma iwacho ni kod kit ng'ol moro ma samoro masin ok nyal yango gi malong'o. Ang'o momiyo ng'ado wach masini mopogore gi register miluongo ni maching kata ma manual ni mondo ng'ato dhi ng'i ni ma to George Bati to ma to Commissioner Justice Nyang'aya koro ginyalo yiene gi mondo gigo ombulu. Ang'o momiyo ng'ado ma kane watimo yiero mar 2017 ka koro wabedo piny wang'iyo bang'e mondo wang'i ni to yiero ni ne watimo nade. Gima nowuoknwa maduong' ahinya en kwelo mar ombulu.
Jomoko ne manabe mana jowa mwandiko chieng' yiero no. Nikech koro wan gi register machiegni. Koro gineno ng'at ma pok obiro to kendo gineno ID mare. To koro jomoko be nyiso gi nomera wakonyre ka ma wuodwa. To koro ma wuodwa ni to koro ing'iyo jok ma pok obiro igoro nyingi e laini timiyo gi ombulu to gigoyo. To ne wayudo ni jo Kenya osedwaro ni mondo wabed gi yiero maler ma onge gik moko ma illegal machalo kamano. Emomiyo ne wawacho ni George. Yes. Technology no miwa e yor legislation. Ni chik dwaro ni mondo wati gi technology kuonde adek. Achiel en kao kar registration. Yes. Kar ng'ado ombulu. Kama ji ndikoreni. Kama ji ndikoreni. Mar ariyo en ng'iyo ni koro ng'at madhi go ombulu ni en ema nondike chieng' chacha. Koro lwete kende mikao. Ok ochune kata mana dhi gi ombulu ni an go ombulu. Kose keto lwete kama to golo nyinge gi details mage te. Kato imiye ombulu togoyo. To sama ogo ombulu ni to gini kwano. Gini ema kwano. To kong'is ni ng'ane pok ogocho. Ng'ane pok ogocho. Ng'ane osegocho. Ok ong'is mano. Kato koro jok ma ng'iyo weche mag ni ng'awa osegocho ID mare en mane mondo koro wakwal go ombulu koro bedo ma onge. Mae ni gimomiyo ne wawacho ni ya wati gi machine. Machine ni ema nokawo lwet ji. Machine ni ema identify jok monego go ombulu. Kato machine ni ema watiyo go kendo mondo or results. Kuonde adi, steps adi, mago nomiwa gi chik. Emomiyo ne wawacho ni jopiny oseyuak ni ikwalogi. Ikwalo ombulu. Ombucha onge kaka ikwano nikech osekwale. Emomiyo ne wawacho ni mondo mi ni ng'ato oloyo aloya e yo maler ma ok okwalo ombulu kata achiel. Mane gima ne wadwaro ni mondo watim. To aneno ka jo siasa bende okwayowa ni mondo wang'iya ne gini kendo. Yes. Koro waluongo gi. Biura ne mondo wabed kodu piny. Yes. Mondo ng'iswa. Wan be wang'isu gimomiyo wadwaro ni mondo watim gini. Nitiere penjo maduong' ni ponono ni masinde gi ok oyudo mbui moro ma tekruok manyalo chwalo duoko kaka dwarore sama owinjore nikech IBC ni gudi chieng' achiel mar timo yiero e kombe gi duto te tarik 9 dwe mar 8. IBC nitie chakre saa 12 okinyi nyaka saa 11 odhiambo. Ka thuolo mar yiero no. Samoro gigi nyalo bedo gi ng'ikruok. Ere okenge museketo maneno ni masinde gi ok obedo gi ng'ikruok mondo ja Kenya ma winjowa kata maneno wasani obed gadieri ni idhi tigi masin koponi mane paro muwinjruok gi jo siasa ma koro luongo gi. To ma dhi bedo atamalo 100% ni ombulu duto mogo biro nyiso e kari ombulu maduong' mamalo ma iyiero godo jatend piny. Jo japaro ni ji ok winj mana wach machine ni maler. Ok ochuno ni mondo wabed gi network. Itime offline. Ok en online. En mana mach kende modwaro. To majno emitiyogo ting'iyogo lweti. To lweti nie kadiponi nitie problem, lweti nie ma kose gine to kelo wacho ni mae ng'at mane wandiko chieng' cha. Mae ng'at monego go ombulu. Timiyo ombulu goyo. Kanitiere kata yo moro ma diponi lwete ni ok nyal golo gine maber. Nonro mare. To biro gi ogolo ID card mare. To ID card mare ne igoyo kanyo. To golo nikech sani koro ne wakawo nyaka picha mar ng'ato. Nonro mare. Kendo ineno ni mae ni to George. Ma to George Bati. Yes.
ma ni ok en ng'ane to imiyo ombulu to goyo. Omiyo ng'ikruok ni nyalo bedo ni kata ni network ema onge, ok odwar network, odwaro mana mach. To wan gi spares adek kuom ward ka ward. Ma kama ni ok ti, tikawo macha tikelo to bedo go replaced. Gimitimo en igolo mana SIM card kende. Wan gi iluongo ni primary SIM card to gi secondary SIM card. Igolo tikete ma to dhi adhiya. To gimomiyo igolo mano, okawo nonro mane osemak gi macha okelo koni koso ma kata donga kae. Okelo kae. Nikech en SIM card. All right. To okele kae. To SIM card no bende momako kaka watimo, wang'ado register ni jok man god jope kacha gin mana ji 583. Mago kende ema yudore SIM card kae, to ema iloko tiketo kae. To maeni jononro, nikech wan gi jok maloso gigieni ma repair gi sano, mondo kata ka diponi maeni okethore kendo to pod inyalo mana tiyo gi ma. Wan kodgi a constituency ka constituency. ICT people. Okay. Inyisa ni sa medo ng'adore matek, Commissioner. Tan gi penjo ariyo ma kiena tidwoko, kata kidwoko gi mana machuok. Tidwoko gi mokwongo. En wach mar wach password. Nyocha ji oywak kata mana nomination ka wach password. Kupo nono ni samoro masinde gi awach koro sama ichwalo duoko, nitiere form moro manokelo wach miluongo ni form 34A. Form 34A ni wach ni usiko kata mana doho mamalo gi doho mar Supreme Court ne ji owach form ni. Form ni winjo bed ni bedo isaine ikete kogno. Ere kaka idhi kete kogno online ka kata e masinde gi mondo oring ma obiro kiwacho ni my form ma authentic kata form mopuodhi kuwuok kuom joma ochung' ne yiero kocha nyaka chop malo koni. Ere kaka udhi timo ma to winjo bed ni iwacho ni ng'ato kete kok en mana en form aching. En form aching. En form aching. Ne ing'eni jo doho no openjo niya. Yes. To results kare ne en mane? Ne en moor ni koso ne en e form mar aching. Aching ni e result ma ok result. Koro ka usekwano nikech nowach ni results mowuok e station mano e results ma final. Yes. Iwinjo? Bas koro ka ji oseyiere ni mae kaka ng'ane oyudo, mae kaka ng'ane oyudo, koro jo agents mage sign. Ka gise sign tikawo result no, ok en kama? Yes. Tigoye picha. Koro kosegoye picha tiore. Iore to the National Returning Officer Nairobi kae, Bomas. Koro en eme iwacho ni wawinjo ni god jope oyudo kama, iwinjo? To station oyudo kama, tilando. To kapok olande, to manoseyud machingni en ema obiro Nairobi. En ema nyaka ng'iye, ting'iye ni to be ochalre gi mano oor mokwongo cha. Ka chalre, mano koro final, watieko mano. Mane kaka ibiro time, to thagruok ne en ni noti gi mano oor mokwongo cha, to ne en text. Ne ok en image. Wang' ni waoro tipo. Erokamano ahinya Commissioner kuom yudo thuolo mar biro e Ramogi TV. E buch jopiny ka wagoye mbaka ma otenore gi gima jopiny diher mondo mi ging'e, nikech kae kama wapuonjore, nikech ma bende odwa. Kamano. Ramogi ni odwa, Commissioner. Koro miyo wamedo geno ni wabiro bedo kodu machiegni ahinya mondo mi wamed ng'iyo kaka odhi nyime gi ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ni. Mar mondo mi jopiny obed gadier ni yiero ni en mano ma uketo ne maino maru duto te mondo bed makare. Nyasaye kogwedhi kendo koriti, to odiochieng' machielo pod wabiro medo romo. Erokamano ahinya George. Erokamano ahinya. Apuoyo. Nyasaye mondo obed kodi. Erokamano. Yakora Ramogi en thuolo makoro ni endi wamedo dhi nyime gi weche manyien. Kata kamano kapok wadhi nyime gi weche manyien, to aparo ni winjo bed ni wakawe milome moro matin kaso waduogo.
Wadhi nyime gi weche manyien nyaka Ramogi weche manyien mag OIMORE bang' bedo gi twak gi Commissioner Justice Nyang'aya. Koro wadonje weche mag thieth. Weche mag thieth ni ji 454 oyud nigi midhusi mar corona kuom kwan ji maromo 3534 manopim seche 24 mokalo. Ma nyiso ni landruok mar coronavirus ochung'e atamalo 12.8. E kindeno jagoro mongirore migawo mar thieth Susan Mochache koro kwayo jo Kenya mondo mi ochope kuonde chiwo chanjo mar COVID-19 kowacho ni ma dhi konyo e chopo kwan jogo ma migawo no geto ma en milion 27 kochopo dwe mar 12 ma higani. Mochache ne loso kane oyango kar chiwo chanjo mar COVID-19 e yor lony manyasani e kaunti ma Vihiga. Ojiwo jopiny mondo kik cha chike ma oketi mar kedo kod corona virus kaka rwako abuog rombe kod luoko lwedo kinde ka kinde. Omedo ni kata obedo ni doho nong'ado ni onge chenro mag chiwo chanjo e kuonde lamo kod sikunde, piny owacho biro neno ni chanjo moromo ochopo ne ji duto manie pachoka. We have Kenyans today as we speak who are fighting for their lives in ICU because of COVID-19. So really is to sensitize our people yet again that we could easily go back to the days where the hospitals were full, where the numbers were high, and that is why we are out here rallying Kenyans to say that we have every opportunity to avert that. Probably by next year. Ramogi wadhi nyime ma ok tin ne ji 1,000 owito ngimagi kama loyo 1,500 oyudo hinyruok kaluwore kod yiengni mar piny ma pekne en 5.9 kopim e ratil mar richa motimore e ugwe mar piny Afghanistan okinyi ma kawuono. Apisa mag joka Taliban marakore kod midhiero matucha poya oyango ni kwan mag joma wito ngimagi nyalo medo idho ka joma reso oganda dhi nyime kod manyo jogo mapod omoko e lowo e gwenge mag Paktika kod Coast. Apisa mag piny owacho oluwo ni ndeke mag kalapapla ogol mondo mi okonye reso joma oyudo midhiero kendo tero joma ohinyore bende ute mag thieth. Yiengni mar pinyno bende ne owinji nyaka e piny India kod Pakistan. Migawo mar tudruok pinje maoko e piny Afghanistan owacho ni girwako kony mora mora mawuok e riwruok mora mora mag pinje maoko. Wane weche mag ohala. Tend boma ma Nairobi ne oloko paro mar temo kata tamo nyamburko mating'o jowuoth mondo kik donje e chuny boma ma Nairobi bang' daro moko kuomgi nyaka e tesend nyamburko manyien ma ong'ere kaka The Green Park Terminal. Bang' temo tiyo kod tesend manyien kuom seche 5 kende, weg nyamburko moko nodok kawo jowuoth e tesend nyamburko mar Railways kod Kencom. Edwin Okoth ne nie tesend nyamburko no manyien kendo miyowa wach e wi rochruok mane oneno. Tich adek gokinyi tend boma ma Nairobi NMS ochako temo tiyo kod tesend mar nyamburko mar jowuoth mar Green Park Terminus mantiere oko mar chuny boma. Nyamburko mating'o jowuoth modak Rongai, Kiserian, Ngong, Karen, Lang'ata, Kibra, Kawangware, Satellite, Kikuyu kod High Rise koro ne loro jowuoth e tesend no kendo ka gidwa donje chuny boma to gitieko wuoth kitiengi. Okang' mano komoro moko kuom jowuoth. Mtu anataka kutembea paka huko nini paka River Road hawezi kuwa mzuri. Sipokuwa kama ni watu wote, kwa watu wote, magari hata hizi madogo cars natakana kuwa hapa. Watu wote atembee na mguu. Hata wakubwa, hata wadogo. Hakuna mkubwa na kuwa mdogo kwa Mungu. Jata chenro mag wuodhe boma ma Nairobi Midusa Michael Ochieng ne osiro chenro no ka olero ni tesend manyien no pod biro med losi mondo ti kode yore moko mathoth. To Green Park ni bro bet kod gik mang'eny. Wadwaro keto facilities mang'eny. Wan go tende ka, wan gi ATMs ka, wan kod supermarket ibro ger ka, maka ng'ato bro bet gi tije. Ibro biro ka ti bet gi one stop. Police station ni ka, dispensary ni ka, ka health. Minyalo chiedhie ji. Koro Green Park bro bet kama opogre gi terminus mamoko gi. Kata kamano, chenro no ne okotieko odiechieng' mangima. Matatu makawo ji e chuny boma ne odok Railways kod Kencom
kapok oromo saa 7. It has been hard for the vehicles to access the picking point, and again vehicles are forced to get out of the picking point without passengers. So to us it's a loss. 2, we've realized that others were allowed to pick from the CBD, and apparently I think all of us was to pick from there. So it has been very chaotic and we've gone into a lot of losses. Thuolo matin mar kawo jowuoth ma imiyo matatugo kod pek ma jowuoth moko ne ni godo chopo chuny boma chal mane orocho chenro no. In the evening, if it were to happen until late, so how do people who are going to be dropped within the CBD going to access the Green Park? The distance is big. People have luggages. Do we have alternative modes of transport at that point? Because like this morning, border borders were charging 200 shillings from railway terminus to Green Park. So you see, it's really inconveniencing the Nairobians. Ne en tielo mar 5 mar temo kaka inyalo ti kod Green Park Terminal, mane oger kuom omenda maromo $250 kendo mane dhi golo nyamburko maromo 350 makawo jowuoth e chuny boma. Wich bar koro dong' ne NMS maneno kaka nyamburko mating'o jowuoth biro chako tiyo kod stesen manyien no kaka yo mar golo dhungruok e chuny boma ma Nairobi. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Nakora moge wadani wakawe yweyo machuok nikech pod wan gi weche moting'o weche mag tuke. Erokamano kuom keto Ramogi TV. Kama bende aneno ka ji ne nigi penjo mopogore opogore ne commissioner, to aneno ka en bende odwoko penjo madito machal gi mago ma wuoro kar kae. Erokamano kuom medo keto, nyisa ni ok iweya kenda, en ka saa 4 nyaka Ramogi kalo gi dakika 1. Ka waduogo to wan gi weche mag tuke, omiyo kik idhi mabor. The first degree I did was from University of Wolverhampton, which I got a 3rd class honors in law. What could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a 1st or 2nd class. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. How can we offer a better healthcare system? Na kuniwezesha mimi kama mlemavu. Mimi kama juakali, wata recognize skill yangu aje? Mimi mfanyi biashara, naweza pata financial support, niongeze stock. In whose hands are our businesses safe? Dear Baba. Yo, Baba, Wakenya wameongeza barua zingine. Wanasema wanataka password. Barua tumesisoma. Wakenya, tumesikia maoni yenu. Hii ndiyo password. Inawezekana. Be injal molap dogenda onelaro komora mora siasa to dwala dosira mari e yo makare e nengo moyweyo. Ornwa email e ramogis@royalmedia.co.ke kata yo atolne Moses namba mar 0725214032 kata ne Nicodemus namba mar 07285985. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,865,945 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305.
Machiegni yako Ramogi wadonje weche mag tuke kama wacho gi tuke mag Safari Rally. Tuke mag Safari Rally chakore ayanga odiochieng' ma kinya e boma ma Naivasha. Derepe no mi thuolo mar